La lluvia cae sin descanso sobre un pequeño pueblo escondido entre montañas. Las calles estaban vacías y una espesa niebla cubría cada rincón como si quisiera ocultar un antiguo secreto. Todos los habitantes conocían una vieja casa situada al final del bosque. Era una mansión enorme, construida hacia más de 200 años. Sus ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de musgo y la puerta principal permanecía abierta desde hacía décadas. Sin embargo, nadie se atrevía a entrar. Los ancianos repetían siempre la misma advertencia. Si escuchas tu nombre dentro de esa casa, llamas respondes. Muchos pensaban que era solo una leyenda para asustar a los niños. Hasta que llegó Daniel. Era un joven fotógrafo que recorría España buscando lugares abandonados. Había oído hablar de la mansión y decidió pasar una noche allí para grabar un documental. Cuando llegó, el sol ya estaba ocultándose. Empujó lentamente la vieja puerta. Un largo chirrido rompió el silencio. El aire era frío, mucho más frío que afuera. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos. Lo extraño era que todos los rostros habían sido cuidadosamente borrados. Daniel levantó su cámara. Mientras grababa el enorme salón principal, asuco un leve susurro. Daniel se quedó completamente inmóvil. Miró alrededor. No había nadie. Pensó que era el viento. Continuó caminando por un largo pasillo lleno de polvo. Entonces volvió a escucharla. Esta vez más cerca. Daniel. El sonido parecía venir desde el segundo piso. Recordó la advertencia del pueblo. No respondas. Respiró profundamente y siguió avanzando en silencio. Las escaleras crujían bajo cada paso. Al llegar arriba encontró una habitación infantil. Había juguetes cubiertos por una gruesa capa de polvo. Una pequeña mecedora comenzó a mover sola. Muy despacio. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Daniel sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. De repente la cámara comenzó a fallar. La imagen se volvió completamente negra. Cuando volvió a encenderse, había una niña parada detrás de él. Vestía un antiguo vestido blanco. Su rostro estaba oculto por el cabello. Daniel giró rápidamente. No había nadie. Miró nuevamente la pantalla de la cámara. La niña seguía allí, pero ahora estaba mucho más cerca. Su respiración comenzó a acelerarse. Intentó salir de la habitación. La puerta no se abría. Los susurros comenzaron a escucharse desde todas las direcciones. Cada vez más fuertes. Cada vez más rápidos. Decenas de voces repetían su nombre. Daniel. 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 Las luces de su linterna empezaron a parpadear. Durante un segundo todo quedó completamente oscuro. Cuando la luz regresó, la habitación ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos. Había largas marcas de uñas sobre la madera. Y en el techo aparecían cientos de nombres escritos con sangre seca. Todos pertenecen a personas desaparecidas. En el centro de la habitación encontró un viejo diario. Las páginas hablaban de una familia que había vivido allí hacía más de 100 años. El padre realizaba rituals para comunicarse con los muertos. Cada vez que alguien respondía a los susurros, su alma quedaba atrapada para siempre dentro de la casa. Daniel cerró lentamente el diario. Entonces escuchó una voz idéntica a la de su madre. Hijo, ayúdame. Por un instante olvidó la advertencia. Respondió casi sin pensar. Mamá. El silencio desapareció. Toda la casa comenzó a temblar. Las puertas se cerraron de golpe. Los retratos sin rostro empezaron a cambiar. Poco a poco apareció una nueva cara en uno de ellos. Era Daniel, con una expresión de absoluto terror. Las sombras comenzaron a salir de las paredes. Cientos de manos oscuras intentaban sujetarlo. Corrió desesperadamente por los pasillos. Cada puerta lo llevaba nuevamente al mismo lugar. La casa parecía infinita. Después de varios minutos encontró la salida. Empujó la puerta con todas sus fuerzas. Consiguió escapar. Corrió hasta su automóvil sin mirar atrás. Encendió el motor y abandonó el pueblo a toda velocidad. Cuando llegó a la ciudad revisó el material grabado. Durante casi toda la grabación estaba completamente solo.
Pero en los últimos minutos aparecía rodado por decenas de personas inmóviles. Todos tenían el rostro completamente blanco. Todos sonrían, y todos miraban directamente hacia él. La última imagen mostraba algo imposible. Mientras Daniel observaba la pantalla, una figura comenzó a salir lentamente del video. La niña del vestido blanco. La grabación terminó en ese instante. Al día siguiente, Daniel desapareció sin dejar rastro. La policía encontró su cámara sobre la mesa de su apartamento. Dentro del último video solo había una habitación vacía, excepto por un retrato colgado en la pared. Era el mismo retrato de la mansión. Y ahora tenía un nuevo rostro. El de Daniel. Desde entonces, quienes visitan aquella casa aseguran escuchar un nuevo susurro entre la oscuridad. Una voz que dice lentamente: Ven, no tengas miedo, solo respond.